right, today's topic is here. So leisure time. You know, the previous lesson is about the environment and nature. And today's lesson topic is leisure time. Leisure time. All right, this was your homework. There are 2 questions were given in the last lesson. And the first question is, what kinds of natural environments do you enjoy spending time in? And what do you think can be done to solve the problems caused by environmental pollution? So, what do you think, Oyanga? Could you please answer these questions? Okay. Do you enjoy spending time in? So do you like being in the countryside, which is really far from the city center, and fresh air, maybe on the beach and something like that? And number 2 is, what do you think can be done to solve the problems? Environmental pollution, water pollution, air pollution, and something like that. All right, so here are sample responses right here. For the first question about the spending time where, right? So let's see. Let me read. I don't get a lot of time to spend in nature, but when I do, I like being in the mountains. When you're in the mountains, you're really far away from everything, from cities, and civilization. And you can really feel like you're in nature. Also, mountains are different from other environments. They are higher up, so you see different kinds of vegetation. And if you go up high enough, there aren't even any trees, just plants low down to the ground. I really enjoy hiking. That's the main reason I like mountains. I like to hike to the top of a mountain, breathe the fresh, cool air, and enjoy the view. Okay? And for the second question about environmental pollution, here is a sample response. So there are a lot of different causes of environmental pollution. So there are a lot of different solutions. One of my favorites is transportation. And cars really pollute the air a lot. They really have an impact on the environment. So think about how it would be if no one drove cars. The air would be really clean, of course. That won't happen. However, people would drive less if better public transportation was available. If we had good bus and train and subway systems, we would need fewer cars. I think that would be a really important part of any solution. За тэгэхээр гэрийн даалгаварт өгсөн 2 асуултанд зориулагдсан жишээ хариултуудтай танилцлаа. Тэгэхээр асуултанд илүү дэлгэрэнгүй товч бөгөөд тодорхой мөртлөө аль болох богино маш товчхон хариултаас зайлсхийх хэрэгтэй. Дандаа тайлбарлаж, таниулж reason why яагаад чи энд байгальд байх дуртай, яг хаана байх дуртай, яагаад энэ байгалыг сонгож байгаа юм гэсэн учир шалтгаанаа илэрхийлж дэлгэрэнгүй хариулвал сайн гэсэн. За энэ гэрийн даалгавар гэсэн. За өнөөдрийн хичээл рүү орцгоё. Peripheral vision in sports.
Өнөөдрийн topic leisure time буюу чөлөө цагийн талаар байгаа. За чөлөө цагийг үр дүнтэй эрүүл мэндэд бодсон сонирхолтой байдлаар өнгөрүүлье гэсэн 3 текст өгнө. За мөн хэрхэн яаж бичих чадвараа сайжруулах талаар зарим нэг техникийг суралцсан. За өнөөдрийн сэдвээр peripheral vision in sports гэдэг. Peripheral гэдэг нь ерөнхийдөө одоо vision гэж байна. Тэгээ нүдний үзүүрдэх. Тэгээ спортод нүднийхээ үзүүрээр эсвэл спортын алсын хараа гэх мэтчлэн утгаар орчуулж болж байна. За эхний текстийн академик текстийн 20 шинэ үгтэй танилццгаая. 3 текст reading явж байгаа материалыг урьдчилан өгсөн байгаа. So now, first 10 words are here. За хаалтанд марталт нь WADJ гэсэн хаалтанд тухайн үгний үгсэн ямгийг тодорхойлон таниулан бичсэн байна. Focus гэхээр we буюу verb, үйл үг, үгийн үүрэг нь анхаарал хандуулах, төвлөрөх гэсэн утгыг илэрхийлж байна. За материал дээр бол өөрсдөө материалаа татаж аваад холбоод definition мэдж авна гэсэн. За focus шинэ үгнүүдэд тэмдэглээд аваарай. Төвлөрөх. Indistinct. За энэ бол тод биш юм хэлж байгаа. Тод биш. Not clear, unclear гэсэн утга байна. Тэмдэг нэр байна. Тэмдэг нэр ямар гэсэн асуултанд хариулагддаг нэр үгийг тодруулдаг. За ямар зураг вэ гэхээр энэ тод биш, тий? Unclear. Blur. Бүрцгэр гэсэн үг. Бүрцгэр. Бүрэлдсэн, бүүдгэр гэмиг бид нар blur гэнэ. За нэр үг бахна N үсэг артанд тавьж тодорхойлт хаалтаар гарч байна. Unconsciously adverb буюу дайвар үг. За дайвар үг гэдэг маань үйл үгийг тодруулж явдаг ly төгсгөлтэй. Ly unconsciously. Unconscious гэвэл ухаангүй, ухамсаргүй болж байна. Ly-г нэмснээрээ how гэсэн асуултанд хариулагдаж үйл үгийг илүү тодорхойлж байна. Ухамсаргүйгээр without thinking, automatically гэсэн утга байна. Number 5, peripheral adjective буюу тэмдэг нэр байна. Peripheral. За энийг бид нар болохоор яг зах гэж болж байна. Ямар нэг юмны зах хажуу үзүүр гэх мэтчлэн орчуулагдж байгаа тэмдэг нэр байна. Peripheral. The peripheral here at the edge гэсэн definition явж байна. Number 6, tolerate үйл үг төвчих гэсэн утга гарч. Төвчих. Tolerate. And here to accept and allow and bear гэсэн утга. The vision нэр үг vision. За хараа буюу бид нар алсын хараа гэж орчуулад байгаа нэр үг. Athlete мөн адил нэр үг noun тамирчин. За demonstrate үйл үг байна. Үзүүлэх demonstrate to show. And range noun нэр үг. За хамрах хүрээ. За мөн бүс нутаг дэвсгэр бэлчээрэг мөн адил range гинэ. 11 performance noun нэр үг үзүүлбэр тоглолт үзүүлбэр гэсэн үг. And detect үйл үг detect. Then to notice and become aware of буюу анхаарах гэсэн утгатай үйл үг. Maneuver нэр үг. За бидний хэл дээр маневрлах гэдэг үг гэж байна. За энэ бол movement хөдөлгөөн гэсэн нэр үг. Хөдөлгөөн. And distracting adjective distracting. Taking attention away from something and disturbing буюу анхаарал сарних за мөн садаа болох төг учруулах гэсэн утгатай тэмдэг нэр. Anticipate үйл үг. To expect. Anticipate.
таах гэсэн утга явж байна. Таах, таамаглах гэсэн утгатай. And scan. Scan. To look over буюу scan гэдэг. Харах бас наривчлан нэгтлэн харах. So complicate үйл үгүй. Complicate. Complicate definition to cause to be more difficult. Адраматай байх, хүндрэлтэй байх гэсэн утгатай үйл үг байна. Coordinate мөнгөдөл үйл үг. Definition to organize and make work together. Хамтран ажиллах, зохион байгуулах гэсэн утгатай үйл үг. Coordinator гэхээр нэр үг болоод хүн дээр ирэх нь зохион байгуулагч. Зохион байгуулагч. За boundary нэр үг байгаа. За талбай. So шугам. Талбайн шугамыг хэлж ин хэл хийцгаар бас border. Бахнаш border and boundary. Indiscernibly дайвар үг нь үл ялгагдмаар in a way what is impossible to see or notice буюу үл анзаарагдмаар үл ялгармаар гэсэн утгаар орж ирж байгаа дайвар үг. Indiscernibly. За энэ бол ихний контекстийн peripheral vision in sports гэсэн контекстн дээр гарах академик өгсөн жагсаалт. За хоёрдугаар текст. Хоёрдугаар текст бол History of the Circus. Буюу циркийн түүхий талаар мэдээлэл олж авна. Уншин академик өгсөн үсэг цээжлэн. And please write the words and learn them with the definitions. History of the circus, entertainment. This is noun, нэрүг, a performance or show. Үзүүлбэр, show, үзүүлбэр, зугаа цэнгэл гэсэн утгатай нэрүг байна. And century, нэрүг, 100 жилийг хэлж байгаа period of 100 years. Ancient, adjective буюу тэмдэгнэр, эртний, хуучны, хөгшин гэсэн утгатай тэмдэгнэр. And found. Found is verb, үйл үг байна. To start or establish an institution буюу үүсгэх, эхлүүлэх, санаачлах гэсэн утгатай үүсгэн байгуулах гэсэн үйл үг байна. And venue, нэр үг. Place where an event is held. Ямар нэгэн зүйл болох газрыг хэлж байгаа. Тоглолт болох газар venue. Зүйлбэр үзүүлэх газар venue. Хурал болох газар venue. The popular adjective, popular, liked by many people. Алдартай, түгээмэл гэсэн утгатай тэмдэгнэр байна. Spectator, нэрүг, spectator. Person who watches an event буюу үзэгч байна. Үйл явдлыг үзэж байгаа хүн үзэгч. Exhibit, нэрүг. Something shown to the public. Display, үзүүлэх, харуулах, дэлгэн харуулах. Exotic, an adjective, exotic, unusual. Гэсэн утгатай буюу ер бусын учирхалтай. Renovation, it's noun, repair or rebuilding. Дахин шинжилэл. So massive, adjective, very big, huge. Маш том гэсэн утгатай тэмдэгнэр байна. Remnant, small leftover piece. Remnant, нэр үг буюу үлдэгдлийг хэлж байгаа. Ямар нэгэн зүйлийн үлдсэн жижиг хэсэг буюу үлдэгдэл. Permanently, adverb, дайвар үг. For always, байнгын, тогтмолоор. Permanent job гэвэл байнгын тогтсон ажил гэх юм шүү дээ. So reduce, үйл үг, to make something smaller, багасгах, бууруулах гэсэн утгатай үйл үг байна. And band is a small group, noun, нэр үг байна, band. За хамтлаг, бүлэг гэсэн утгатай нэр үг байна. And trainer, also noun, сургагч шүү дээ. Trainer, person who teaches skills to people or animals.
And develop verb to grow and change, improve. Look, and talent, noun, special ability, чадвар гэсэн нэрүг. Survive, to continue and stay alive, амьд гарах, амьд үлдэх. Grandeur, нэрүг, grandeur, and greatness, гайхамшиг гэсэн илэрхийлсэн нэрүг. Then our second context is about the history of the circus, буюу циркийн талаарх түүхийг өгсөн текстэн дээр гарах өгнөд. So last text is about uses of leisure time, буюу чөлөө цагийг хэрхэн зохистой ашиглах талаар хэрэглээ гэсэн утгаар орж ирж байгаа гурав дахь контекстны өгнүүдийг харцгаая. So here are also 20 new words. Maybe some of you know, I'm sure. And first on obesity. Obesity, noun. Obesity is overweight. Хит тархалтыг хэлж байгаа нэр үг байна. And physical, adjective, related to the body, being, хүчний being гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. And crucial, that means very important, буюу маш чухал гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. And intellectual, related to thinking, оюуны, оюун ухааны, оюун санааны ухамсарын гэсэн утгатай тэмдэг нэр. And overwhelming, overpowering, and very large, буюу хит автах, автомтгай, эсвэл very large, маш том гэсэн утга бас явж байна. Дээрээс нь дарагдах үс, автагдмаар гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа тэмдэг нэр болж байна. And suffer, үл үг байна. Үл үг. To experience something difficult or painful, буюу тарчлах, зовох гэсэн утгатай үл үг. And merely гэдэг нь дайвар үгийн үүргээр ялгай төгсгөлтэй only гэсэн утгыг илэрхийлж. Merely, only. Зөвхөн, гацхүү гэсэн утга. Emotion, noun, сэтгэл хөдлөл, right? Feeling. Rejuvenate гэсэн үл үг нь to refresh, to refresh or restore гэсэн утгатай сэргэх, ирч хурж өгөх гэсэн утгатай үл үг. Rejuvenate, to refresh. And deliberately, adverb, and intentionally, on purpose, санаатаагаар, deliberately, intentionally. And also it means on purpose, санаатаагаар, зорилготойгоор. And passive, adjective, passive, it means not active, идэвхгүй гэсэн утгатай тэмдэг нэр, passive. And pastime, noun, free time activity, буюу чөлөө цаг, зугаа цэнгэлийг илэрхийлсэн нэр үг, pastime. And reluctant, adjective, reluctant, not wanting to do something, unwilling. Ерөөсөө юмыг хүсэхгүй бахтай, дургу бах, дурамжхан гэсэн утгатай. Reluctant, тэмдэг нэр. Depression, noun. Constant sadness, буюу сэтгэл гутралыг хэлж байгаа, depression. Authority, за нэр үг, a person with power or special knowledge. Эрх мэдэл бүхий хүнийг хэлж байгаа, authority. За онцгой ур чадвар мэдлэгтэй хүн байж болно. Одоо тэ зэрэг цолтой тийм эрх мэдэл бүхий хүн байна. Эсвэл хүч чадалтай. Acknowledge, verb, to admit and accept as true. Талархах, хүлээн зөвшөөрөх гэсэн утгатай үл үг. Acknowledge. Obvious, adjective, obvious, easy to see, clear, илэрхий гэсэн утгатай. Илэрхий, ойлгомжтой. And chunk, noun, a large piece, chunk, зузаан юм хэлж байгаа. Эсвэл хэрчим юм, зүсэм юмыг chunk.
Industrious гэсэн тэмдэгнэр байна. Industrious, hardworking. Айгуу зүтгэлтэй. Ажисаг гэж бид нар industrious. And engage to participate in something. Үлэг буюу оролцох. Engage. Хичээл зүтгэлтэйгээр оролцох гэсэн утгатай үлэг байна. За өнөөдрийн хичээлд 3 leisure time-тай холбоотой томоохон хэмжээний академик уншлага дээр гарах 60 үгийг мэдээж. Нэг хичээл дээр 3 context with 60 words. All right, these are the new words section. Okay, now here is the material of today's material. Here, leisure time, peripheral vision. As you can see here, I've just given you this word list today. Okay, here's chat. Okay, I see her mic is not working today. All right, so reading task is here. Peripheral vision in sports, and her mic is not working, so just read by yourself. And the next step is I'm going to talk about writing section, writing. Okay, so please read. I'll give you 3 minutes to finish this reading, and I'm going to prepare my next slide here. So first of all, you should skim this context. Does the topic sentences or keys for the paragraphs? For example, here, focus in on something as small as a pin. Notice that everything else that fills your whole area, possible site, is indistinct, lacking in detail. To skim, okay, and you should catch the main idea from the context, not all the words, the main idea. And second paragraph, first topic sentence is about what? Muscles and physical performance, maybe. Let's see. An athlete's performance necessitating high levels of coordination and reaction time depends on training visual abilities, not just tuning muscles. Okay, and this paragraph, maybe physical activities and also distracting. Some kind of examples are here. And movements, okay? Please try to catch the keywords from the paragraph. And good footwork and body positioning. Okay. And also here. Yes, body positioning and physical positioning. Very important. And
and yes, to anticipate what will happen next. And third paragraph, topic sentence. That means, you know, the first sentence of the paragraph. The athlete's view full of movement requires rapid scanning with visual focus changing rapidly among various distances. Aha. And the athletes coordinate with eye movement here. For example, ball player, for example, here, pay attention to body positioning, the speed and the angle, and court boundaries, scanning the movement of the other players, and then they can predict, right? Predict the position. Okay. And next, in the next paragraph, the environment contributes to athletes' visual sharpness. Visual sharpness. Of course, the professional athletes have got really good, such great peripheral visions, I'm sure that. And home team keep a better eye on them. The next paragraph, topic sentence, let's see. Everything that catches the athlete's attention causes the eyes to pause almost indiscernibly as they gather a quick wave of focused detail. Okay, it's about movement, right? Movement. All right, and also some numbers are mentioned here. Blinking, rate of 25 blinks per minute. Wow. Or 1/10 of a second per blink interferes with the athlete's vision. So they're fast movers, really quick people they are, you know, professional athletes are. And then here also some numbers are mentioned. Normal natural blinking means the eyes are closed for 2.5 seconds out of every minute, and more than that if the athlete is anxious. All right, so just in 2.5 seconds, maybe the professional athletes' eyes are blurred. Athletes' eyes move in and out for focus on specific objects. Really talented people they are. These non-visual moments can be somewhat compensated for it. Anticipation kind of technique. All right. So, did you read, Wenga? The text? Okay, yes, your mic is not working. So today, I, the only one person, can talk by myself. All right, peripheral vision. So now let's see. This one is skimming technique. Skimming technique. Yes. Unfortunately, and also Ingra's mic is not working. Yeah, chatting. Yes, you can read. I'm glad that you can read. And how about the main ideas? Is it very difficult? Maybe you know all the new words from the context and catch the main idea, I'm sure that. And you have a high level of English language, so you don't need to stuck you don't need to focus on the words that you don't know. Just skip and try to guess and predict the main ideas from the context meaning. That's very important, okay? But you know all these words of peripheral vision sports, these highlighted words are here, and that can help you to understand. Right? Okay,
This one is true, false, not given technique here. True means if the statement agrees with the information. So now, scanning technique unit, scan the text again. In the answer section, you should take on the focus, concentrate on the keywords and take that keywords and go back to your context again. And false, the statement contradicts the information. There is no information like that. And not given section, this is very confusing. There is no information on this in the passage. So no information. And false is, I think, very confusing. It mentioned, but the wrong information, okay? Okay, reading only once is not enough. So just, if you need to read again and again, it's fine. Reread the context again, okay? It's good. So now let's try to do the first sentence. Scan now, okay? So peripheral vision refers to what we see near the boundaries of our visual range. Is it mentioned in the context or not? Refer means mention. Is it said and mentioned in the context about boundaries of our visual range? Okay, you should comprehend and understand this answer. And the keywords can help you to find out your correct answer from the context. So let's take the keywords from this sentence now. Peripheral vision. Okay, please try to catch and memorize. And what we see near the boundaries, and boundaries can help you as a keyword, and visual range. But let's go back to the main context. All right. Peripheral view, boundaries, right? Boundaries. Where is it mentioned? If your mic is not working right now, and please use chat box, okay? And then we can communicate each other, can be interactive. Because I have two devices so I can see your answer in the chat box. All right, let's scan again now. Go back to your question section and go back to your context section. And something like that, it works. But you need more practice to use this kind of technique during your reading task. So, is it true or false or not given? I'm waiting for your answer. Okay, let's see the words boundaries. Where is it? Boundaries, the word is given here, but let's read
one or two sentences in this paragraph. But this is example of volleyball player. Positioning in relation to the speed angle of the move as well as the court boundaries, all the while scanning the move and they need as much peripheral range as possible. Okay, this one, right? So, true, false, not given. What's your answer, Wanda? What a question word, that's correct. Yes, true. Because the keywords are here mentioned and also the main idea is correct. So yes, be confident. True, good. Very good. Start. And 2, how many sentences? 7, many more. And focusing our eyes on one object only will cause the object to look indistinct. Indistinct. On one object, eyes, okay? Cause that object to look indistinct. Indistinct. That's adjective. That's unclear. Not so bright, right? To look indistinct. Right? Go back. Keywords, please. Indistinct, focusing on eyes. And the other object, look indistinct. Blur, maybe. Let's see. Okay, maybe after this paragraph. What is that? Blurs. Okay, here, right? Blur means indistinct, right? That could be the synonym of the given word, blur, and it's indistinct, unclear. So let's see, this is added to the rapid blurs that occur as the athlete's eyes move in on, out of focus on specific objects. Blur, blur. And these non-visual moments can be somewhat compensated for it, choosing the game. Okay, here, let's read again the previous sentence. If you cannot catch the main idea from that section, and please keep reading the next sentence or maybe the previous sentences, okay? And then can catch the correct answer. Need to be proved. Normal, natural blinking means the eyes are closed for 2.5 seconds out of every minute, and more than that if the athlete is unconscious. This is added to the rapid blurs that occurs the athlete's eyes move in and out, focus on specific objects. These non-visual moments can be somewhat compensated for if athlete thoroughly tunes into the game. Okay. So now focusing our eyes on one object only will cause that object to look indistinct. Okay, now she's really sure that T, no question mark after this letter. Okay, all right, okay, good job, that's correct. And now 3. In addition to physical abilities, athletes need to be skilled at detecting movements all around them.
physical abilities. Athletes need to be skilled, detecting moments around them. Detect them means to notice. Okay, understand? Need to be skilled. Okay, so question, keywords, maybe there. And as we remember, this paragraph could be the physical section, physical body paragraph that we have just scanned and skimmed. So here, right? Detecting, the keyword is here, and also, yeah, physical. That's the main point. And also, let's see now. Atlas performs necessitating coordination reaction time depends on training visual ability, not just tuning muscles. Detecting and keeping track of as much motion as possible while performing physical maneuvers is quite a fit. Let's keep reading if you cannot find out the correct answer, okay? So, is it true or false? Do you want to see the answer again? Okay, let's keep moving. F. Okay. F with question mark. She's confused now. Need to be skilled, right? Detecting movements all around them. Иргэн тойрон хөдөлгөөн ингээ хийгдэт байгаа шүү дээ спортын тамирчтай өвтэй. Тэрэнд нь л их чадварлаг байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Иргэн тойронд болж байгаа зүйлийг тэр нүднийхээ үзүүрээр ингээ харж ах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Right? Detect, анзаарах. Иргэн тойронд нь болж байгаа хөдөлгөөнүүдийг маш сайн анзаарч ах хэрэгтэй. What question word? So this one is correct and true. True. And also the example is given in this paragraph. But it depends on training visual abilities, not just tuning muscles. Hearing ганцхан би мах бод. Тэгээ булчин ширмсээр биш ийм talented, skillful байх хэрэгтэй. Гэдэг нь хэсэгтэр гарч байгаа. So number 3 is true. And 4, office workers tend to find that certain kinds of movements are more distracting than others. So have we just read about office workers tend to find certain kinds of movements more distracting than others? True. Okay, let's see. Here is an example about office worker here. This one. The office worker might notice the tiny distracting insect moving beside the computer, but the fast-moving athlete must detect all kinds of motion from every angle and never lose concentration. Whoa. Might notice tiny distracting insect.
Okay, insect beside the computer. Here's the words. Office workers tend to find that certain kinds of movements. There is no, it's not mentioned about the insect, the tend to, and in the context, what? Might notice the tiny distracting insect. Okay, it's not about the certain kinds of movements distracting than others. The sentence structure is a bit different, and it's talking about the different thing. So there is office workers mentioned, but the sentence structure and also main idea is not correct. So it's not given, and it's not given. The insect and some other animals, no. So 4 is not given. Okay, let's finish. Yeah, false. And number 5, volleyball player doesn't need to focus on the movements of the other players on the court. Doesn't need to focus. This is negative sentence. Okay, of course, volleyball player need to focus on the other player's movement. I'm sure that instinctively, but we need to prove that. Here is a volleyball player example. A volleyball player, for example, must pay attention to body positioning in relation to the speed and angle moving court boundaries, all the while scanning the movement of the other players. So other players, they need to, of course, right? We think like that instinctively, and also the context is proven that the volleyball player needs to scan and need to know the movement of the other players. Okay, so this is negative. Negative, we need to prove that, yes, right? But really pay attention very carefully. Doesn't need. So volleyball player needs to focus. That's why this number 5 is false. False. Okay? Үүсгэсэн байна. Үгүй шүү дээ. Бусд хүмүүсийн тоглогчдын хөдөлгөөн дээр жинхэнэ анхаарлаа хандуулж төвлөрж авах ёстой гэж өгсөн. Тэгэхээр үгүйсгэсэн үйлбэр байгаа учраас энэ бол буруу. Буруу false боловч бид нар утгаараа. За 6 карья. What's the time? Oops, sorry. Okay, poor lighting and confusing color combinations on uniforms can have a negative effect on an athlete's performance. Okay, color combinations on uniforms, negative effect. Non-confused uniform color combinations and less off-court motion all help the athlete's peripheral concentration. This one is a opponent here. They need to. And color combinations in the context can help the athletes to know and to pay more attention. So this one is true, right? And last one, athletes blink more often when they are feeling anxious. Blink, anxious. So let's find out this one now. Blink, more anxious. The keyword is anxious. Depressed. Where is it?
Okay, here. Normal natural blinking means close to or half seconds of athlete is anxious. This is added to the rapid blurs. Okay, here. So that's true, right? True. When they are anxious and they could blink more often. So that means this one is true. За сүүлийнх бол үнэн болж таарлаа. За яг богино хугацаанд хоёулаа яаран сандран байж хуйлахнаа хийж байна. Маш тухтай сууд нь ухаж ажиллах хэрэгтэй тийм. Окей. За энэ бол leisure time ихний reading-гээс бид хоёр үнэн худал өвдөөгүй гэсэн утгатай яг буцаж ингэж ажиллана л та дандаа буцаж байгаа. Тэгэхээр түлхүүр үгийг аваад эхлээ гүйлгэж уншина. Scheme, paragraph болгоны толгой өгүүлбэрүүд дандаа энэ параграфын гол цэнгэлаанууд bijдэг. Тэгэхээр ядаж уншихтаа хурдан гүйлгэж уншихтаа нэг юм баримжаатай болох нь шүү дээ. Энэ параграф дээр нөгөө body, physical юм чинь гарсан. Энэ параграф дээр нөгөө volleyball player явж исэн. Энэ параграф дээр нөгөө color combination гарсан гэх нэг юм баримжаатай л болох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр буцаж олохдоо хурдан олно гэсэн. Энэ combinations on uniforms жишээлээс 2 дахь параграф дээр явж исэн. Тэгээ хурдан буцаж ирж харна гэсэн. Нөгөө хугацаатай улс академик шалгалт өгч байгаа үед чинь угаасаа бүгдийг нь уншиж ойлгоод орчуулаад толгой дотроо тийм ингээд цаг хугацаа тавьчих байна гэсэн үг шүү дээ. Окей. Яг за хоёлаа. За би нөгөө махал батгая. Okay. All right. So I can share screen. So writing. So хоёлаа дараагийн нэг reading дээр ажилласан. Одоо writing дээр нэг богинохон хугацаанд эссений техник бүтцийг харъя. За энэ дээр option. Okay, writing. За ерөнхийдөө writing бичихтэй бид нар маш их дасгал сургуулийн мэдээж хамгийн удаан хөгждөг чадвар бол writing. Та бичихгүй л ах юм бол writing сайжрахгүй шүү дээ. За тэгэхээр эссе гэдэг зүйлийг хоёлаа тодорхой нэг бүтцийн үйл мэдж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхдээ эссе гэдэг нь зохион бичлэгээс өөр. Эссе. Тэгээд тэр донд academic essay буюу formal essay бол бас informal essays маш ялгаатай байдаг. За composition бол яг зохион бичиж болно. Essay бид нэр зохиохдоо тэрийгэ заавалж баталгаажуулна. Тэгэхээр essay чи үнэн байх хэрэгтэй болчихж байгаа. Үнэн байх хэрэгтэй. Үнэн болгохын тулд бид нэр fact гаргана, evidence гаргана, example гаргаж баталгаажуулаад тухайн хүнийг итгэл үнэмшилт хүртэл нь бичих гээд байгаа. За тэгэхээр эссений бүтцийг бол мэдж байгаа бах. За нэг иймэрхүүтэй. Тэгэхээр introduction мэдээж introduction буюу одоо эхний эхлэл хэсэг байна. Introduction. За paragraph гэдэг ярих нь шүү дээ. Paragraph гэсэн текстэн дээр болохоор нэг зохицуулбар юмыг paragraph гэж. Тухайн зохицуулбарт нэг л юмны тухай байна. Нэг л юм. За энэ бол main body буюу өрнөл хэсэг байгаа. За сүүлийн хэсэг маань conclusion буюу дүгнэлт хэсэг. Энэ бол эссений ерөнхий бүтц. За ийм нэг гурван зохицуулбар явах гэж байна. Introduction, main body and conclusion. За энэ paragraph болгоныг гаргахдаа тодорхой нэг техниктэй бичнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр бүүн санаагаа авчиад бүүнд нь тавьчих болохгүй. Тэгэхээр эссе бол ерөнхийдөө үндсэн 3 ийм параграф буюу 3 зохицуулбартай байна. За үгийн тооноос хамаарна. Тэгэхээр main body дотроо бол яг бас 3 болоод paragraph 1,
paragraph 2, paragraph 3 гэд яг 3 параграф салж болж байна. За ерөнхийдөө тэгэхээр үндсэн academic essay бол 3-5 параграф байна. За 5-аас илүү байвал илүүд нь маш нуршуулчин. 3-аас бага буюу 2-1 болчвол эссений ерөнхий стандартыг хангахгүй болчихно. Тэгэхээр оноо алдна гэсэн үг. За ингээд тус бүртээ энэ main body 3 байна. За introduction та conclusion та ингээд 5 параграф бол яг стандарт гэж үзсэн. 3-аас 5 параграф. За энэ бол ерөнхий одоо mapping юм байна шүү дээ. За тэгэхээр одоо ингээд интрого яаж гарах вэ? Main body яаж гарах вэ? Conclusion яаж гарах вэ? Аюух санаанууд толгойд нэг дор байгаад байдаг. Тэгээ яаж гарах вэ гэдэг чухал. Тэгэхээр introduction эхлүүлэхдээ хүртэл бид нэр зүгээр эхлүүлчихгүй. Хэрвээ what's your favorite film? Ийм асуулт ирлээ гэж бодвол таны дуртай кино юу вэ гэсэн чинь монголчууд ингэж хариулдаг. My favorite film is Titanic. That's it. Миний хамгийн дуртай бол тэр шууд хариулцдаг. За тэгж хэрхэвч болохгүй. Тэгэхээр ерөөсөө examiner буюу шалгагч хүмүүс маань яг цаашаага баг унших сэтэл төрөхгүй нэлээд энэ ойлгомжтой. Титаник л үчиг чинь. Тэгэл ерөөсөө ийм ижил төстэй. Сэнэг маш олон хэлдэг юм л дээ. Тэгэхээр introduction-а бичихийн тулд бид нарт эхлээд тухайн хүний унших сэтлийг төрүүлнэ гэсэн үг. Introduction дээр. За introduction хэсэг чинь балансаа барина л. Одоо нэг параграфтын 3-аас 5 өгүүлбэр байх чинь. За introduction-ы эхний өгүүлбэрт нь жишээлбэл одоо энд hook орж ирэх л дээ. Hook гэр эхлүүлнэ гэдэг. Hook гэдэг нь дэгээ гэдэг байгааз. Учиргүй дэгээдээд байх нь хаашаа тий. Бид нар тухайн шалгагчийн сонирхол сэтэл тэмүүлэлийг төрүүлэх гэдэг. Сонирхолтой болох гэдэг шүү дээ. Hook гэж. За hook өгөхийн тулд олон янзын санаа гаргаж тухайн уншигчийг татаж болно. Тэгэхээр нөгөө target reader гэдэг чинь хэм бэ? Target reader. Яг уншигчаа тэр уншигч хүн чинь яг хинт зориулж чи бичих гэж байгаа. За шалгагч байна, багш байна те эсвэл албаны хүн удирдах албан тушаалтан юм уу те эсвэл эдитор юм уу? Эсвэл зүгээр сурагчид унших юм уу? People унших юм, public те унших юм уу? Тэгэхээр энэчнээс бид нэр formal, informal хэв маягаар сонгоно. За тэгээ хинт зориулагдаж уншиж байгаа хинт бичих гэж байгаагаа ойлгоцсон мэдсэн. За тэгэхээр хүүх өгөхтэй ч гэсэн албаны болон албан бус үг хэлхийг бас хэрэглэх хэрэгтэй. За хүүх өгөхтэй бид нэр quote-оор эхэлж болно. Quotation буюу ишлэлээр эхэлж болно. Ишлэл. За эсвэл background information өгч болно. Ерөнхий мэдээллийг өгч болж байна. Эсвэл story байж болно. Сонирхолтой зүйлээр яриа эхлүүлж болж байна. Тэ? За эсвэл нөгөө misconception гэдэг чинь буруу ойлголтууд байдаг. За тэрүүгээр бас эхэлж болох. Хүмүүс ингэж юу н боддог, харин миний хувьд гэдэг contrast буюу эсэргцүүлж бичиж болж байна. Эсвэл одоо ерөнхийдөө одоо хөвчлэн асуултаар бас rhetorical question гэдэг. Бодолд хүрүүштэй асуултаар эхэлж байна. Хүмүүс ер нь кино үздэг болов уу? Тэ? Зүгээр одоо миний дуртай кино Titanic гэл шууд хариулт өгч өгөн. Хүмүүс ер нь чөлөөцөг гарвал кино үздэг болов уу? Гэ хэлчихлээрээ сонсголонтой байгаа зү тэ. Ингэж асуултаар эхэлж байна. Эсвэл ишлэлтэй. Одоо юу юм? Одоо нэг алдарт Stephen King once said that ч юм уу тэ. Stephen King агуу найруулагч нэгэнтээ ингэж хэлж исэн гэдэг ч юм уу. За ингэж эхлүүл бүр сонирхолтой гэсэн. Ингэж хүүг. За хоёрдугаар бид нар thesis statement гэдэг. Thesis statement. За энэ дээр бид нар хариулт өгнө. Одоо жинхэнэ таны өгдөл энд орж. Thesis statement. За энэ king of the king гэдэг байна л та. King of the essay буюу эссений чи яг өстө үндсэн энд бол
яг таны юу гэж өгүүлэх гээд байгааг хариулт чинь энэ хэсэг дээр явж байна. За одоо би хүүг өгсөн те. За Стефен Кинг нэгэнтээ ингэж хэлсэн. Харин миний хувьд бол дуртай кинотай байна гэдэг нь чөлөө цагаа зөв зохистой өнгөрүүлнэ гэсэн үг. Миний дуртай кино бол гэдэг. Одоо ч энэ яг хариулт өг. Тухайн хүний сонирхлыг татчихлаа шүү дээ. Энэ хүн одоо юу хэлэх гээд байгаа? Стефен Кинг дуртай. Асуулт асуугаал тийм. Нэрээ миний кино дуртай кино чи юу лээ ч юм ингээ бодолт хүргээд за ингээд анхаарлыг татлаа хариулт өглөө. Миний дуртай кино бол Game of Thrones. George Martin. Тэ. За одоо энэ зохиолчт нь киногоо хэллээ гэж бод. За энд хариулт орлоо. За 3 дугаарт одоо би яг introduce main bodies. За одоо өрнөл хэсгээ цаашаа юу болох вэ? Яагаад энэ киног сонгож байгаа гэсэн танилцуулга буюу reasons гаргаж ирнэ. Энд чинь ингэ танилцуул. За ингээ Game of Thrones by George Martin бол миний хамгийн дуртай кино болж хуурлаа. Энийг сонгохоосон шалтгаан 1 2 3. За 3 шалтгаанд хэллээ ингээ энэ чинь 3 бод явуулчих. Now I'd like to introduce Chungude. In this essay, I'd like to write about my favorite film, GOT. There are 3 main reasons that I have. Гурван шалтгаан байна. За тиймгтээ энэ чинь танилцуулж байгаа шүү дээ. Одоо энэ хэсэг дээр танилцуулгач байна. Firstly, this movie is fantastic. Okay. Or maybe this movie is very historical. Түүхэн кино. За гэдэг аваарчлаа тий. За энэ дээр нь би түүхэн гэж авлаа. Romantic гэж авлаа. Гарнаас тий романс гарна. За өшөө чадыг хүн. Тэр романсаа би love triangle ч юм уу одоо гэл бичгэнэ л да. Хаан ширээний төлөв тэмцэл акшн болж байгаа бас love байгаа гэдгийг хэлээд informative тий айгу мэдээллийг өгсөн мэдлэгийг өгсөн гэд 3 салгаж болж байна. Ийм учраас энэ кинод би дуртай. За 3 шалтгаан бол 3 параграф болно гэсэн тус бүртэй. За тэгээд энэний хойноос ч энд халт буюу дүгнэлт хэсэг чинь гараад дуусна. За дүгнэлт хэсгийг гаргахтаа яг энэ ихний introduce хэсгийг ийшээгээ өөр paraphrase хэрэглэж бичиж болж байна. Эсвэл ингээд нэг базаад бичиж болж байна. Тэгэхээр энэ маш их удаан дасгал сургалт хийж бичиж бид нар сайхан эссе гаргаж шүү дээ. Маш олон edit гарна. За тэгвэл киногоо олдгүй. За би кино ерөөсөө санаанд нэг юм буучаад бичих юм олдохгүй бол бид нар яах вэ? Одоо generating ideas юм. За саяны бол ерөнхий template бүтцэн юм байна. Generating ideas. Санаагаа бий болгоно. Generating ideas буюу санаагаа төрүүлнэ шүү дээ. Юу ч вэ гэж сууж исэн чинь цаг нь дуусчих тийм. Тэгэхээр бичгтээ бид нар there are several ways to collect our information and develop ideas. За тэгэхээр бид нар одоо санаагаал хэрэгцээтэй техникээр олж цуглуулж бичнэ гэсэн үг. За тэгэхээр хугацаагүй үед эссе бичиж байгаа тохиолдолд яг бичих даатгалгаа хэвшүүлэх гэх юм бол нэгдүгээр journal writing хийх хэрэгтэй. Journal writing. За энэ бол ерөөсөө юу энэ техник байна. Энэ техник нь болохоор journal is a collection of personal writing. Энэ чи ерөөсөө collection байгаа. Тэгтээ юу нэг personal writing. Хүн өөрийнхөө одоо юу гэж байна шүү дээ. Өдөр тутмын тэмдэглэлийг хөтлж болж байна.
journal, collection of personal writing. Энэ дээр бид нэр туршлага хөрөнгөлүүлж болно. Өдөр тутамдаа ингэ бичих хэрэгтэй шүү дээ. Today was a good day. It was raining outside, and I drank 2 cups of coffee in the morning, and I met with my friends in Klingi. I had toasters for in the morning for the breakfast. Юу тохиолдсон энэ юм болгоныгаа бичээд авах хэрэгтэй. Энэ бол journal writing. Энэ айгуу сайн writing гэж юм маш сайж болно гэсэн. Өдөр тутамд. За өнөөдөр 10:30 болж байна. Өглөө дэд тоссон гэл. За хоёрдугаарт free writing хийж болж байна. За энэ бас нэг техник. Free writing is a technique in which you write on one topic non-stop for a specified period of time. The free writing technique гэдэг нь юу вэ? Write on one topic non-stop. Ерөөсөө нэг сэдвийн хүрээнд л ингэ бичээд байгаа юм шүү дээ. Яг тодорхой нэг цаг хугацаа өгч болно л да. Өнөөдрчөнгөө би tree гэдэг үгний талаар бичээл та. Чөлөөтэй бичнэ. Юу ч хамаагүй. Free writing. Do not stop to think. Ерөөсөө бодоход болж болохгүй. Тэгэхээр өөртөө цаг хугацаа тавьчаал. Одоо өнөөдөр би 12-оос 3-ын хооронд миний толгойд модны талаар юу орч тэ. Зүгээр чөлөөтэй бичлэг юм. Энд дээр ерөөсөө үг алтан бадаг тэ. Үйлдвэрийн бүтцээ сайхан байхгүй. Oh, tree is helpful. Tree can help us to breathe. Help us breathe ч юм уу те. Юу гэдэг ч байж болно. Чөлөөт бичлэг хийх юм. Нэг сэдвийн хүрээ. Нэг сэдв аваад бичээд авах юм шүү дээ. За энэ бол бас юу чинь одоо санааг чинь цуглуулж байна гэсэн. За listing-ийн арга. Listing. За жагсаалт бичнэ. Listing is a technique in which you think about a topic and quickly make a list. Make a list in жагсаалт гар. Make a list. За жагсаагаал бичээд энэ да. За list үүсгэхийн тулд жишээ нь юу? За дуртай кино маань Game of Thrones гэсэн яагаад дуртай? Шалтгаан гарган ингээл нэгт ингээл жагсаагаал бичээд байна. Нэгдүгээр тест нэрэнтэй. Such a great producer there, writer, film writer, Stephen King, ингээл тэ. Хоёрдугаар тийм fantastic and really interesting to watch. Юу ч орж ирж бүгдийг ингээд цуглаа бичнэ. Үг байна уу, өгүүлбэр байна уу? Эсвэл хилцс байна уу? Тэ нэг ширхэг үгч байж болно. Толгойд ч ерөөсөө юу л орж ирчин тэрийг жагсаач бичнэ. Жагсаа ингээд доошоо. Жагсааж бичсээр байгаа тэр олон юмнаас ингээд параграфуудаа гаргана. Нийтлэг олон давтагдсан зүйлээ ялгаад одоо жишээнийхээ сонирхолтой, тэ үзэхэд гоё, романтик гэж яваад байл энэ нь одоо юу юм. Нэг сэдвийн хүрээнд цогцлбор авах нь шүү дээ. За тэгэл тэр дөрүүд өстэй хөөрхөн сайхан үзэсгэлэнтэй том бидтэй хүчрэхэд гэл яваад хамаг жүжигчдийн талаар нэг параграф гаргаж болж шүү дээ, тэ. Main cast-ийн талаар. Тэгэхээр ингээд нөгөө параграф гараад нөгөө цуглуулганаасаа чи санаагаа олно гэсэн. Санаагаа олно гэсэн. За дөрөв дахь санаагаа цуглуулах арга байна. За энэ бол clustering. Clustering гэдэг нь is a technique and also which is a kind of way to get ideas. Дахиад бодож санаагаа нэг тэ санаагаа гаргах бас нэг арга. In this technique you write the main topic inside. One main topic inside, like this. Okay, this one, and maybe got here. Okay, got.
Inside in a circle, the center of the piece of paper, you write like this. God is my favorite film. Then you write words and phrases in smaller circles around the main circle. Like this, right? Okay, historical. Oh, smaller circle. Historical. This one. Romantic. Or action. Or what else? And something like this. Okay. Twisted. Interesting plot. What else? Main cast. За ингэж санаа олно. За готигаа биччихлээ. Энийг кластерын арга буюу мэдээлэлээ цуглуулах арга байна. Кластер мэдээлэлээ нэг дор цуглуулна. Тэгэхээр энэ чи би Game of Thrones-ыг л өөрийнхөө дуртай кино гэсэн байгаа. Энтэй холбоотой бүх хүмүүдийг ингээд одоо жишээ нь чинээсээ дахиад сална гэсэн үг шүү дээ. Дахиад сална. Юу салах юм бэ? Каст гол дүр тэр Snow одоо хий гол дүрээстэй. Snow хий. За тэгээд Dragon Queen ч юм уу те. За ингээд цаашаа сална гэсэн үг те. За interesting plot нь юу юм те. Хамгийн сүүлд дээр нь тэрийг ингэж twisted хэсэг байна. Энэ сална, action ягаад сална, romantic хийн салах юм. Ингээд санаагаа гаргана гэсэн. When you're finished and you have groups of connecting circles like this, and these groups are connected circles are called clusters. This one is clusters. Мэдээллийг цуглуулж байгаа. Cluster үүсч. За тэгээд энэ чэнэсээ бид нар параграфаа гаргана да. There are enough ideas in each cluster of circles in the diagram for a paragraph. Okay? So энэ хоёрыг нийлүүлэх нэг paragraph, historical action хоёрыг нийлүүлэх нэг paragraph. За санаа гаргахын тулд ийм болоо. Энэ дөрвөн техник бол хамгийн яг болдог нь жишээ нь listing бол байна те. Listing, clustering, free writing, journal writing. Ингээд санаагаа эхлээд гаргана шүү дээ. Санаагаа ойрныхаа энэ тархийг ажилуулна. Тэгэхгүй шууд бичээл шууд эссе бичиж ингэж яахгүй шүү дээ. Тэгэхээр маш их удаан ажиллагаатай байна гэсэн үг. Санаагаа гарган цуглуулна, юу ич вэ? Энийг би яаж баталгаажуулах юм гэх мэтчлэн цаашаа өрнө гэсэн үг. Окей. За тэгэхээр topic sentence. За энэ бол санаагаа гаргачлаа. Generating ideas хийчлээ. Одоо paragraph-ыг бичихтэй бид нар яаж гаргах вэ? За нэг paragraph-ыг авъя л та жишээлбэл одоо paragraph гэдэг нэг цогцлол бүр юм гэсэн. Саяныхаа санаанаасаа би нэг цогцлбор гаргалаа гэж бодоход чинь paragraph чинь бас дотроо зохион байгуулалттай байна. Paragraph бол ерөнхийдөө 3-5 өгүүлбэр явах гэдэг тийм. 3-5 өгүүлбэр. Эхнийх нь бол эхний өгүүлбэр чинь topic sentence. Сая reading дээр гарсан хамгийн эхний толгой өгүүлбэр. За энэ толгой өгүүлбэр бол гарчиг өгүүлбэр гэх гэдэг шүү дээ. Энэ paragraph-ийг чинь танилцуулга өгүүлбэр явах чинь. За араас нь supporting sentence юм байна. За дэмжигч өгүүлбэр. Supporting sentence юм. 3 дугаар нь examples. The supporting sentence юм facts, evidence л гэж байна тийм. Баримт нотлохоо гаргаж ирэн за тэгээд жишээ. За энэ бол нэг цогцлборын чинь яг бүтцэн юм байна. Ийм жишээр бичнэ гэсэн. Толгой өгүүлбэр тэгэхээр маш чухал байна тийм. Маш чухал гэсэн үг. Зөв эхэлчих юм бол нэг цогцлбор чинь гарч гадаг шүү дээ. Яг зөв эхэлчих юм бол одоо нэг цогцлбор зөв үүснэ гэсэн. Тэгэхээр энэ толгой өгүүлбэр чинь доошоо уусаад тий эсвэл энэ supporting дэмжигч өгүүлбэр чинь энийг л баталгаажуулна. Examples чинь энийг л тодорхойлно. Paragraph болгоо яг ийм бүтцтэй байна. Энэ бол
formal academic essay structure. Supporting sentence and examples. Informal байх юм бол зүгээр те. За supporting detail энэ гэхгүй зүгээр supporting point. Informal байсан бол бид нар зүгээр одоо нэг paragraph яах нь. Зүгээр supporting point гэж яваад. Яг тэгвэл энэ алтан бус юм чаа. Supporting point, дэмжээл ерөөсө араараас нь залхуулаад бичээд ич бол. Point ингээл үргэлжлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь informal те. Энэ чинь informal, энэ бол formal. Formal бүтцүүл яг л энэ загвараа техникэл харна. Тэгэхээр аль ёсны олон улсын шалгалтыг шалгалж өгч нар энийг л хүсэж байгаа шүү дээ. Яг энэгээр нь л бичээд өгвөл ихэд таатай байна гэсэн. Тэгэхээр эсэн дээрээс бид нар хамгийн анхаарах зүйл нь шалгуур үзүүлэлт бол нэгдүгээр контент гаргах ёстой. Агуулгыг гаргана. Энэ хүн яг тэр дуртай киноныхаа талаар бичиж ийнэгүй өөр хазаагаад өөр кино яриа те өөр жүжигчин яриад ингэ явуул болохгүй. За хоёрдугаарт нь болохоор organization байх хэрэгтэй. Энэ бол paragraph-ийн зохион байгуулалт байх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт ч яг ингээд 3-5 параграф яг явж гин үү. Яг л харахтал ингээд тав ингээд тавьсан байх л ёстой. За 3-дугаарт grammar мэдээж байна. Үйлбэрийн бүтц мэдээж харна 4 алдаагүй байх ёстой. Зэг таслын алдаа тий. Article, preposition-ийн алдаа, spelling mistake бүгд энд орно. За тэгээд vocabulary мэдээж байна. Ерөнхийдөө энэ 4 шалгуур үзүүлэлтийг л ямар ч багш нар ямар ч эсэн дээр харж байгаа. IELTS TOEFL болонгууд бидний чи яг бидний нэршил нь өөр болчих. Coherence одоо нэршил нь өөр болж байгаа болохоос биш content энийг л харна. За тэгэл band score-тэй 5 эссе юм байна. Content байхгүй 6-гийн эссе, 7-гийн эссе, 8 эссе. Дотор дандаа энүүгээр задарсан л байна. За энэ дөрвийг харна да. Тэгэхээр агуулга барина, зохион байгуулалттай параграфыг салгаж бичнэ. Гэхдээ зүгээр бас балансаа барина гэсэн үг. Тэгээ яг нэг зохицолбор юм чинь нэг л юмны тухай байх хэрэгтэй. Нэг л юмны тухай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бид нар монголоор сэтгээтэй яг саяаных шиг биччихвэл баларна шүү дээ. Миний дуртай кино бол Game of Thrones Titanic. Энэ кинон дээр чи юм гарт ингэ үйл явдлыг биччихдэг шүү дээ. Эхлээд нэг юм плотыг ингэж гарч ирээ те. Хааширын төлөв Stark-ийн family ингээд гэл. Плот ингээд нэг үйл явдлыг бичээл describe хийгээл. За тэгэл тэр бол Stark бол ийм brave, gentleman, handsome guy болоод явчихна. Энэ бол бид нар яг ийм темплейтээр бичиж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө гадаад ойлгохгүй. Наацх нэг ийм хэмээ явчихдаг. Англи дээр Европ руу гадаад руу бичиж байгаа учраас тэдний сэтгэлгээ ч шал өөр. Яг гэж ийм темплейт ийм юм тавиад байгаа юм тий. Стандарт заагаад байгаа байхгүй. Эсэ чинь байх хэвээр. Яг нүгээр нь л бичиж оноогоо олж байгаа гэсэн. За тэгэхээр бичих оролдох юм да. Санаагаа гол нь зөв зэгцтэй илэрхийлнэ. Тэгээ параграф гаргана гэдэг чинь ядчил нэг хоосон мөр дунд авах хэрэгтэй. Компьютертэй бичиж чаддаг бол enter дараад хоосон заав явна шүү дээ. Хоосон заав. За тэгэхээр юу үгүй. За нэг topic sentence үгүй. Topic sentence. За энэ topic sentence-ийг үргэлжлүүлээд дэмжиж яваарай. За нэг параграф явах нь шүү дээ. Main body. За ийм юм уу гээл тоо. No matter what the cost, we simply must keep. Тэн боловсралтай холбоотой зүйл болчихлоо.
schools with computers. За энэ topic sentence нэг paragraph-ийн main body-гийн эхний paragraph-ын толгой өгүүлбэр. За нэг өгүүлбэр явж байгаас. За ингээд нэг өгүүлбэр. За өгүүлбэрийг бичихтэй ингээд simple short байхаас асах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо нэгэнтээ C1-ийн 2 дээр байгаа хүмүүс бол чөлөөтэй бичдэг байх, өгүүлбэрийн бүтэц дүрмийг бол ярилтгүй байх. Гэхдээ за энгийн өгүүлбэрээр л бичээд богинохон өгүүлбэр тавиад байл энэ академик биш таны ур чадвар бичгийн ур чадвар ч харагдахгүй байна гэсэн үг тийм. Айгу A1 A2 юм уу төвшөнд байна. Дундаас доогуур төвшөнд байна гэсэн үг. Тэгэхээр дандаа 2 буюу түүнээс дээш 2-3 өгүүлбэрүүдийг холбоос буюу conjunctions-ын тусламжтайгаар нийлүүлж бичнэ. 2-3 өгүүлбэрийг нийлэмжүүдийг бичнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо no matter what the cost, we simply must equip our schools with computers. Энэ paragraph юуны талаар өгүүлэх гэж юм бэлэрхийлсэн. Одоо туслах гишүүн өгүүлбэртэй авсарсан ийм өгүүлбэрүүндээ ямар ч үндсэндээ үн мөнгө нь ямар ч байсан хамаагүй бид нар сургуулиа компьютераар ер нь бол тоноглох ёстой. Сургууль дээр ямар ч тач компьютертай байх ёстой. Үн хүртэг хамаагүй. Тэгэхээр энэ компьютержуулах ёстой гэсэн санаа авчлаа шүү дээ. Одоо энэний араас чинь бид нар яах вэ? Энийг дэмжих ёстой. Компьютертэй болж яах гэдэг юм бэ? Ингэснээр яах юм бэ? Ийм утга агуулгатай юм баггүй дээ шүү дээ. За нэг бол topic гэж үзээд энэний араас одоо бид нар support хийнэ. Support хийнэ. За цаашаа яаж үргэлжлүүлэх вэ? Support хийлдэ гэдэг. За support ингэж цаашаа үргэлжлэнэ гэдэг. Энэ нь бол толгой өгүүлбэр. За тэнгууд ингэснээр яах вэ? This appears to be the only sensible solution. Жишээл харуулж байгаа шүү дээ. Solution. За энийг дахиад дэмжинэ. After all, ингэснээр одоо яах юм? Many children today. Тэр маш ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Many children today know how to use a computer. Use a computer, but may not be able to afford. За үгүй бас сонгохдоо бодолтой байх хэрэгтэй. Afford one at home. Гайгүй харагдаж байна. За цаашаа явъя. За энэ хэд өгүүлбэр болж дэмжиж шүү дээ. Ингэснээр яах вэ? Дахиад. Ингэснээр за ямар ч ч хүүхдүүд бол компьютер хэрэглэхийг бол аягүй сайн мэддэг болсон тийм өнөө үед. Гэхдээ авч дийлэхгүй байж магадгүй тийм авч дийлэхгүй гэхдээ компьютер авах чадваргүй байж болно. За харин ингээд хангаад өгөх юм бол сургууль дээр компьютертай байх юм бол тийм хүүхдүүд одоо тэрнгүү байх юм гачлантай үйлгүй болно гэсэн утгатай юм гарах гэж байна л да. Ensure that no one is deprived valuable learning aid. За ингээд энэ хэдэн. За topic sentence 1 2 3 гурван өгүүлбэр байна. Ингээд энэ бол нэг зохицолбор. Нэг зохицолбод юуны талаар компьютерийг байснараа яах юм бэ? Тэг гэсэн санаал явууч.
За хүүхдүүд өнөөдөр маш их хэрэглэж байгаа. Гэхдээ тэрийг авч дийлэхгүй байгаа гэртээ. Хэрвээ энийг сургууль дээр хангаад өгчих юм бол хүүхдүүд энэ маш үнцэнтэй сурах зүйлээс одоо яахгүй хол байхгүй байх болно гэсэн санаа. Тэгэхээр өгүүлбэрүүд чинь нэг урт богны хэмжээ, параграфууд ч одоо тэгэхээр дараагийн параграф нь дахиад нэг 3-5 өгүүлбэртэй. Яг ийм хэмжээний л байх хэрэгтэй. Ийм хэмжээ. Тэгэхээр энэ чинь болохоор энийг л баталгаажуулах гэдэг шүү дээ. Яагаад компьютертэй байх хэрэгтэй? Яахаа сургууль дээр компьютер авч. Гингүүд энийг болохоор энэ баталгаажуулж байгаа өгүүлбэр. Ингэснээрээ энэ бол зөвхөн зургийн ганц арга зам байна. Ер нь эцэст ингэчих юм бол after all ер нь хүүхдүүд яаж хэрэглэхийг мэддэг. Тийм учраас ингэж хангаснараа хүүхдүүд ийм үнцэнтэй одоо сурах арга барилны зовлонгүй болно. Тэ? Зовлонгүй болно. За нэг параграф бол нэг 4-3 зайтай гэдэг шиг л. За topic sentence ингэж гарлаа, нэг параграф ингэж гарах юм байна. За тэгэхээр та нар гэртээ параграф бич. Paragraph. За параграф бичихтэй юуны тухай вэ гэхээр өнөөдрийн сэдв чинь leisure time байна. Leisure time. Leisure time буюу чөлөө цаг байна. Тэгэхээр чөлөө цагийн талаар буюу гарын авлага дээр чинь болохоор Brighton professional athletes make good role models for young people гэсэн өгтгүүд юм л та. За гэртээ нэг санийхаа 4 техникийг хэрэглээ. Clustering, journal writing and free writing, right? Again, let's review. За энийгээс хараарай. Нөгөө 4 техник ашиглаж байна шүү дээ. За journal writing, free writing, listing, clustering харж санаагаа олоод нэг paragraph буюу write a paragraph about your favorite book. Okay? За гэрийн даалгавартаа өөрийнхөө хамгийн дуртай унших дуртай нэг номныхаа талаар нэг параграф бичээрэй. За мэдээч үгээ зээжлэн шүү дээ. Өдрийн сурсан чөлөө цагтай холбоотой, спорттой холбоотой үгнүүдээ зээжлээд академик бүсийн сангаа сайжруулад бичих оролдогоо хийгээд зөвхөн нэг параграфыг техникийн дагуу topic sentence-тэй supporting sentence example-тэй бичээрэй. Тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзъя. Идэвхтэй байсан ганц сурагчтай баярлалаа. Thank you. Any questions? All right. So, see you next time. Bye.